Jamás pensé que mi mundo entero pudiera derrumbarse por un simple beso. Pero allí estaba yo, paralizada como una estatua frente al edificio principal del campus, viendo los labios de Michael unirse a los de otro hombre. Mi novio de 2 años se estaba besando con un completo desconocido delante de todos. Como esa nuestra relación no significará absolutamente nada. La brisa otonal trae susurros de los estudiantes que pasaban. Dios mío, y es Michael, murmuró alguien al pasar. No podía moverme. Sentía que el pecho se me encogía. Un dolor físico que me dificultaba respirar. Lo peor no era solo verlo con otra persona. Era el momento en que los ojos de Michael se encontraron con los míos. No había en I rastro de culpa en ellos. En I siquiera un atisbo de remordimiento. Peter, me llamo como si nada hubiera pasado. Su voz tenía ese tono casual que usaba al hablar de los planes del fin de semana. El otro chico, quien quiera que fuera, retrocedió de inmediato, claramente incómodo con la repentina aparición del que obviamente era el novio de Michael. Murmuró algo sobre tener que ir a clase y prácticamente de la China. Michael se me acercó con esa misma sonrisa estúpida que había estado viendo durante 2 años. La que solía hacerme saltar el corazón. Pero que ahora me revolvía el estómago. Su cabello oscuro estaba un poco desordenado por su sesión de besos improvisada. Y tuvo la audacia de parecer completamente indiferente por lo que acababa de suceder. Mira, puedo explicarlo. Empezó a extender la mano como para tocar mi brazo. Explicar que. Mi voz salió como un susurro. Pero pude oír el temblor en ella. Explica por qué me has estado ignorando durante los últimos 2 meses. O explica por qué me dijiste que estabas demasiado ocupado con problemas familiares para salir. La máscara se cayó del rostro de Michael. Entonces su expresión cambió de falsa inocencia a algo más duro, más honesto y infinitamente más cruel. Esa dulzura artificial que había estado usando desapareció por completo, reemplazada por una impaciencia casi molesta. Peter, vamos. ¿Sabías que esto no era serios? Estamos en la universidad. Se supone que debemos explorar. Se encogió de hombres como si estuviera hablando del tiempo, no destruyendo lo que yo creía que era la relación más importante de mi vida. Explorar. La palabra me golpeó como un puñetazo. Había explorado con él. Lo había compartido todo con él. Mi primer beso, mi primera relación. La primera vez que le dije, te quiero, a otra persona. Cada hito, cada momento de vulnerabilidad. Cada pedazo de mí que nunca le había dado a nadie más. Y él también había estado explorando, al parecer, solo que no exclusivamente conmigo. Me dijiste que me querías. Dije, con la voz quebrantos a pesar de mis esfuerzos por mantenerme serena. Me odié por llorar en público. Odié que otros estudiantes probablemente estuvieran viendo esta humillante escena. Odié dar la satisfacción de ver cuánto me había lastimado. Si te quis, Peter. Todavía me importas. El tono de Michael se suavizó un poco, pero sonó condescendiente en lugar de sincero. Pero el amor no significa posesión. ¿Verdad? Nunca hablamos de ser exclusivos. La mentira fue tan descarada, tan casualmente dicha que me dejó sin aliento. Habíamos hablado de ello varias veces. Él había sido quien sacó a relucir la exclusividad, quien habló de nuestro futuro juntos, quien hizo planes que iban más allá de la graduación. Pero ahora estaba reescribiendo la historia como si esas conversaciones nunca hubieran ocurrido. Extendió la mano para tocarme el hombro, un gesto que antes me habría reconfortado, pero que ahora me ponía los pelos de punta. Me aparté bruscamente de su toque, dando un paso atrás como si fuera algo peligroso. Fue entonces cuando mi teléfono vibró contra mi pierna. El momento fue tan perfecto que casi pareció una intervención divina. Lo sac con manos temblorosas y six un mensaje de texto de mi madre. Peter, tu padre ha encontrado una buena propuesta.
Ryan Thompson, Dr. Familia, puedes venir a casa para hablar? Mayor el mensaje durante un largo momento. Las palabras se distribuyeron ligeramente entre mis lágrimas contenidas. Una propuesta de matrimonio concertado. Hace 6 meses, la habría rechazado de inmediato. Les habría dicho a mis padres que no estaba listo, que estaba enamorado de otra persona. Pero Ali, de pai, mirando la expresión impatient de Michael mientras esperaba mi respuesta a su indifferent destrucción de nuestra relación. La idea ya no parecía tan imposible. ¿Sabes que, Michael? Dije sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. Tienes toda la razón. Esto no era serios. Pude ver la confusión reflejada en su rostro. Había esperado lágrimas, discusiones, tal vez incluso súplicas. No había esperado una aceptación tranquila. Me alegra que estemos de acuerdo, dijo con cautela. Como si no estuviera seguro de que juego estábamos llegando ahora. El sabor en mi boca era amargo y metálico. El sabor del rechazo, de la traición, de 2 años de mi vida desecados con tanta indiferencia. Pero también había algo más, algo que no esperaba. Alivio. La incertidumbre había terminado. La ansiedad sobre mi situación con él. La constante preocupación por su aparente distanciamiento últimamente. La persistente sensación de que algo andaba mal. Todo eso por fin podía terminar. Estamos, dije, guardando mi teléfono en el bolsillo sin contestar el mensaje de mi madre. Todavía no voy a terminar de explorar contigo. Por primera vez desde que comenzó toda esta escena. Michael pareció genuinamente sorprendido, tal vez incluso un poco dolido. Aunque sospechaba que era más orgullo herido que daño emocional real. Probablemente estaba acostumbrado a ser el que terminaba las cosas. Acostumbrado a dejar a sus parejas devastadas mientras él seguía adelante con la siguiente aventura. Peter espera, comenzó, pero yo ya me estaba alejando. Podía sentir su mirada en mi espalda mientras cruzaba el patio del campus. Podía imaginarlo Ali de pie tratando de precisar lo que acababa de suceder. Una parte de mí quería darse la vuelta. Quería ver su rostro. Quería saber si estaba sintiendo siquiera una fracción de lo que yo estaba experimentando. Pero lo hice. Seguí caminando, un pie delante del otro hasta que llegué mi coche. No fue hasta que estuve a salvo al volante que me permití derrumbarme. Las lágrimas llegaron entonces, calientes, furiosas y desconsoladas a la vez. Me senté en el estacionamiento y lor por la relación que había perdido, por el futuro que había imaginado, por la confianza que había sido destrozada tan descuidadamente. Pero debajo del dolor, había algo más creciendo. Una pequeña semilla de determinación, de desafío. Michael pensó que podía desecharme como si fuera algo del pasado. Bien, lo demostraría exactamente lo fácilmente reemplazable que era. Lo demostraría que no lo necesitaba para ser feliz. Que podía seguir adelante tan rápido como él lo había hecho. Sac mi teléfono y escribí una respuesta a mi madre. Estar en casa en una hora. Hablamos de la propuesta. Mientras conducía a casa, intent no pensa en las manos de Michael, en el cabello de esa desconocida. Intent no revivir la crueldad casual en su voz. En cambio, me obliga pensa en el futuro, en Ryan Thompson quienquiera que fuera, en la posibilidad de empezar de nuevo con alguien que no me diera por sentada. Tal vez el matrimonio concertado no era el sueño romántico que una vez imaginé para mí. Pero después de lo que acababa de pasar, el romance parecía muy sobrevalorado. De todos modos, el olor me golpeó en el momento en que crucé la puerta principal. El rico y complejo aroma del pilaf con todas las especies tradicionales que mi madre solo usaba para ocasiones especiales. Cardamomo, canela, anís estrelado y azafrán crean una nube cálida y acogedora que normalmente me habría hecho salivar. Hoy, simplemente me hizo sentir un nudo en el estómago de ansiedad. Mama solo hacía su risa especial para los invitados,
Lo que significaba que esta conversación sobre la propuesta de matrimonio iba a ser más formal de lo que había anticipado. Peter, ven aquí. Mi padre llamó desde la sala. Su tono era serios pero no severo. La voz que usaba cuando estaba preocupado por mí, no cuando estaba enojado. Encontré a mis padres sentados en el sofá con varios papeles extendidos sobre la mesa de centro como si estuvieran preparando para una reunión de negocios. Y sé lo que van a decir. Antes de que cualquiera de ellos pudiera comenzar su discurso preparado. Me acomodé en el sillón frente a ellos. El mismo lugar donde había recibido innumerables sermons sobre notas, options professionals y decisiones de vida a lo largo de los años. Matrimonio concertado, ¿verdad? El rostro de mi madre se iluminó de inmediato. Sus ojos oscuros brillaban con una emoción que no había visto desde mi graduación universitaria. Sí, hijo. Ryan Thompson. Es médico. Tiene 25 años y proviene de una muy buena familia. La edad perfecta para ti. Empiezo a hojear los papeles con la eficiencia de alguien que lavaba misis. Planeando este momento. Fotografías profesionales, antecedentes familiares, certificados académicos. Era como revisar una solicitud de empleo, solo que el trabajo era ser mi marido. Tomé la fotografía de Ryan y la estudié con atención. Era convencionalmente guapo, con un aspecto pulcro y típicamente estadounidense. Bien afiatado, sonrisa amable, ojos inteligentes tras unas gafas elegantes. Parecía estable, fiable, seguro. Todo lo contrario a Michael. El contraste era tan marcado que casi resultaba ridículo. Y lo he decidido, dije de repente. Las palabras salieron a borbotones antes de que pudiera dudar. Digo que sí. Mis padres me miraron en un silencio atenido. Mi madre se quedó boca abierta y mi padre se quitó lentamente las gafas para limpiarlas, algo que solo hacía cuando intentaba asimilar información inesperada. Hijo, ni siquiera has mirado bien las fotos. Mamá tartamudeó, claramente desconcertada por mi aceptación inmediata. Obviamente se había preparado para la resistencia durante el largo proceso de convencerme de que el matrimonio concertado era una buena idea. No, mamá. Hablo en serios. Estoy listo. Levant la fotografía de Ryan. Estudiando su rostro de nuevo. Había algo genuinamente cálido en su expresión. Algo que parecía honesto y sencillo. ¿Cuándo puedo conocerlo? Papa se volvió a poner las gafas y se inclinó hacia adelante, con el seno fruncido por la preocupación. Peter, este tipo de decisión no debe tomarse a la ligera. Si tienes otra relación que estás intentando se acabó. Lo interrumpí. Mi voz sonó más firme de lo que pretendía oficialmente hoy. Así que estoy completamente libre para lo que sí que tengas planeado. La verdad era que me sentía completamente entumecido. La traición casual de Michael seguía repitiéndose en mi mente. Pero ahora se sentía distante, como algo que le había pasado a otra persona. Todo lo que quería era concentrarme en otra cosa, en cualquier otra cosa. Ahagar el recuerdo de sus labios en la boca de otro hombre. Mamá se acercó y apretó la mano de papá. Su emoción apenas contenida. Ryan está disponible para tomar un café mañana. Hay una cafetería agradable cerca de tu campus universitario. Muy pública, muy cómoda para una primera cita. Perfecto. Me levanto de repente, ansioso por escapar mi habitación y proceder todo lo que había sucedido en las últimas horas. Estoy listo. Pero cuando llegué a la puerta, la voz de papá me detuvo. Peter, el matrimonio no es una escapatoria. Si estás herido por algo, hay algo en ti. Estoy completamente bien, papá. Mi jair y les dediqué lo que esperaba que fuera una sonrisa convincente. Solo estoy listo para sentar cabeza. Era una mentira y probablemente no muy buena. Pero a veces las mentiras son más fáciles que explicar que tu corazón se ha roto en tantos pedazos que estás dispuesto a intentar cualquier cosa para recomponerlo.
Incluso si eso significa confiar en el juicio de tus padres por encima del tuyo. Más tarde esa noche, acostado en mi cama de la infancia con mi laptop balanceada sobre mi pecho, investigando lo que pude encontrar sobre Ryan Thompson. Su presencia en redes sociales era refrescante normal. Nada de selfies sin camisa en el baño, en hay publications crípticas sobre dramas amorosos, en hay fotos con gente desconocida encima de él en fiestas. En cambio, encontré fotos de él en congresos médicos, haciendo voluntariado en refugios de animales, pasando tiempo con lo que parecía ser una familia muy unida. Sus publications eran reflexivas sin ser pretenciosas, professionals sin ser aburridas. Parecía tener pasatiempos reales. Senderismo, lectura, cocina. Su vida parece estable, con propósito, sin dramas. El contraste con la presencia en línea de Michael era sorprendente. El Instagram de Michael era un flujo constante de fotos de fiestas, siempre con gente diferente, siempre en lugares diferentes. Cada fin de semana traía una nueva aventura, un nuevo grupo de amigos, una nueva excusa para evitar cualquier tipo de compromiso o constancia. Siempre me había dicho a mí misma que su vida social era solo parte de su personalidad extrovertida, que no significaba nada, que ingenua había sido. Dejé mi portatilla un lado y me quedé mirando el techo. El mismo techo que había mirado durante innumerables desamores y deceptions adolescentes. Mañana conocería el hombre con el que podría casarme. La idea debería haber sido aterradora. Pero en cambio, sentí algo que no había experimentado en meses. Esperanza. Tal vez la seguridad era mejor que la pasión. Tal vez la estabilidad era mejor que la emoción. Tal vez elegir a alguien que quisiera las mismas cosas que yo quería. Compromiso, lealtad. Un futuro compartido era mejor que luchar por alguien que vea las relaciones como un entretenimiento pasajero. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Por un momento, mi corazón dio un vuelco, pensando que podría ser Michael. Pero cuando lo abrí, encontré un mensaje cortés de Ryan. Hola Peter. Tengo muchas ganas de conocerte mañana. Espero que no te importe que haya conseguido tu número de mi madre. Nos vimos a las 2 p.m. en el Café Luna. Me quedé mirando el mensaje un buen rato. Era considerado, directo, respetuoso. Había pedido permiso antes de conseguir mi número. Confirmó la hora y el lugar y fue sencillo sin ser frío. Incluso su elección de cafetería demostraba que lo había pensado bien. El Café Luna era conocido por ser tranquilo y acogedor, perfecto para conversar. ¿Cuándo fue la última vez que Michael había confirmado planes conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que apareció cuando dijo que lo haría? Yo también lo esperaba con ilusión. Le respondí, nos vimos mañana. Mientras me preparaba para dormir, intenté hallar la imagen persistente del rostro de Michael cuando me alejé de él. En cambio, me concentro en el mañana, en la posibilidad de empezar de cero con alguien que realmente quisiera construir algo real conmigo. Tal vez esta loca idea funcionaría. Tal vez la sabiduría y la experiencia de mis padres podrían guiarme hacia algo mejor que el caos que había estado aceptando como amor. Tal vez, por primera vez en meses, estaba a punto de tomar una decisión que realmente me beneficiaría. Me miré 3 veces en el espejo del baño de la cafetería antes de que llegara Ryan. Me temblaban un poco las manos mientras me ajustaba el cuello de la camisa. Me alisaba el pelo y intentaba convencerme de que tenía un aspecto presentable. En lugar de parecer alguien cuyo mundo se había derrumbado hacia menos de 24 horas. Era ridículo. Era una reunión concertada. No una primera cita romántica donde tuviera que causar una impresión perfecta. Aún así, una parte de mí quería parecer que tenía mi vida resuelta, aunque eso estuviera muy lejos de la realidad. Peter, una voz a mis espaldas mientras estaba de pie cerca del mostrador.
fingiendo estudiar la carta que ya me sabía de memoria por los nervios. Mi jair y ali estaba, Ryan Thompson en persona. Era idéntico a sus fotos, pero de alguna manera mejor, más auténtico en persona. Su sonrisa parecía genuinamente cálida, no forzada. Y había algo entrañablemente nervioso en la forma en que se ajustaba las gafas al acercarse. Lavaba una camisa sencilla y vaqueros oscuros. Lo suficientemente profesional como para demostrar que se había arreglado, pero lo suficientemente informal como para que todo result era cómodo. Hola. Logar, extendiendo mi mano para lo que pareció el saludo más formal del mundo. Sus manos eran suaves pero firmes. Exactamente lo que uno esperaría de un profesional médico. Unas limpias y bien cuidadas. Todo en él gritaba seguridad y confiabilidad. Gracias por aceptar reunirse conmigo. Dijo Ryan mientras nos dirigíamos a una mesa tranquila en un rincón. Sé que toda esta situación es bastante extraña para ambos. Aprecié su franqueza de inmediato. No fingía que esto fuera otra cosa que lo que era. Dos personas cuyos padres pensaban que podrían ser compatibles. Tratando de averiguar si había algo de verdad en esa suposición. Honestamente, me alivia que parezcas normal, admití. Y luego inmediatamente me preocupa de que eso pudiera sonar insultante. Pero Ryan rió y el sonido fue genuino y espontáneo. Normal, ¿qué significa exactamente? Significa no estar loco, no ocultar ninguna señal de alarma importante. Hice una pausa, luego decidí ser completamente honesta. Nada de exnovios que vayan a aparecer de repente y crear drama en tu vida. Ninguno que import, respondió Ryan sin dudarlo, haciendo una señal al barista. Ni siquiera echo un vistazo al menú antes de pedir un simple café solo. Pero supongo que debería hacer la misma pregunta. La imagen de Michael me vino a la mente. Su sonrisa burlona mientras descartaba nuestra relación. La forma en que me miró como si fuera irracional esperar lealtad y honestidad básicas. Ninguno que import, repetí, tomando prestadas sus palabras porque me parecen más seguras que intentar explicar el complicado lío del que acababa de escapar. Hablamos durante casi 2 horas, y fue sorprendentemente fácil. Ryan me contó porque había elegido la medicina, un deseo genuino de ayudar a los niños, impulsado por sus propias experiencias infantiles con un pediatra que había hecho que las visitas al hospital fueran menos aterradoras. Habló de su familia, de su residencia, de sus planes para el futuro. Sus objetivos eran claros y alcanzables. Su cronograma realista. Sus prioridades refrescantemente directas. Me encontré compartiendo más de lo que pretendía. Mi licenciatura en psicología, mis planes para la escuela de posgrado, mis antecedentes familiares. Elimine cuidadosamente cualquier mención de Michael, cualquier referencia al amor que me había llevado a este café. Cualquier indicio de que estaba allí tanto para escapar de mi pasado como para explorar mi futuro. ¿Puedo preguntar algo personal? El tono de Ryan cambió volviéndose más serios. Claro. ¿Estás haciendo esto porque realmente quieres o porque tus padres quieren que lo hagas? Era una pregunta capciosa. Una que requería más honestidad de la que estaba preparada para dar. Me encontré mirando fijamente mi taza de café, observando cómo la espuma se arremolinaba mientras intentaba formular una respuesta que fuera sincera sin ser completamente reveladora. Ambas cosas, supongo. Finalmente dije, estoy lista para sentar cabeza. Y creo que mis padres probablemente tienen mejor criterio que yo en lo que respecta a la compatibilidad. Eso es refrescantemente honesto. Ryan se inclinó ligeramente hacia adelante, con expresión pensativa. Estoy haciendo esto porque quiero una verdadera relación de pareja. Compañía. Estoy harta del drama amoroso. ¿Qué clase de drama amoroso? Mi última relación terminó porque él quería que sacrificar mi carrera por sus sueños. Pensaba que ser médico era demasiado exigente.
Que debería considerar algo con un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal para poder estar más disponible para sus actividades artísticas. Ryan negó con la cabeza, con un rastro de vieja frustración en su voz. Fue entonces cuando me di cuenta de que quería a alguien que apreciara la estabilidad en lugar de verla como una estabilidad aburrida. La palabra resonó en mí más de lo que esperaba. Después de meses del chaos de Michael, los planes cancelados a última hora, los misteriosos periodos de mucho trabajo, la constante sensación de que competía con todos y con todo lo demás en su vida por su atención. La idea de estar con alguien que realmente valorara la constancia parecía revolucionaria. Entonces Ryan dijo, volviendo a sonreír, ¿deberíamos intentarlo? Con calma, obviamente. Conocernos bien antes de tomar decisiones importantes. Asentí, sorprendiéndome de lo sincero que era. Me gustaría. Mientras caminábamos de regreso a nuestros autos, me encontré genuinamente optimista por primera vez en meses. Ryan era amable, estable, honesto sobre sus intentions. No había juegos, ni significados ocultos en sus palabras. No había necesidad de descifrar su comportamiento ni de preguntarse qué estaba pensando realmente. Todo en él era directo y genuino. Lo pasé muy bien. Dijo cuando llegamos a mi auto. ¿Te gustaría repetirlo? Quizás cenar la semana que viene? A mí también me gustaría. Respondí y me di cuenta de que realmente lo decía en serios. Ryan sonrió y comenzó a darse la vuelta. Luego dudó. Peter, ¿puedo dejar algo? Por supuesto. Sé que esta no es exactamente la forma en que la mayoría de la gente conoce sus posibles parejas. Pero quiero que sepas que el hecho de que nuestros padres nos hayan presentado no significa que no esté genuinamente interesado en conocerte como persona. Esto no es solo un trámite para mí. La sinceridad en su voz me tomó por sorpresa. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había hablado con una intención tan honesta? ¿Cuándo fue la última vez que alguien dijo claro que estaba genuinamente interesado en quién era yo en lugar de lo que podía hacer por él? Gracias por dejar eso lo lograr. Para mí tampoco es solo un trámite. Mientras conducía a casa, me encontré sonriendo. Por primera vez desde la devastadora escena de con Michael. Ryan era todo lo que Michael no era. Considerado, confiable, emocionalmente disponible. Apareció cuando dijo que lo haría. Dijo lo que pensaba y parecía realmente querer las mismas cosas que yo quería. Tal vez este arreglo podría funcionar. Tal vez elegir a alguien basándome en la compatibilidad en lugar de la química no era conformarse. Tal vez era simplemente más inteligente. Tal vez las mariposas en el estómago y la pasión que había sentido con Michael habían sido señales de advertencia en lugar de prueba de amor verdadero. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Ryan. Gracias por una tarde encantadora. Espero con ansias la próxima semana. Que duermas bien, simple, dulce, considerado, sin juegos, sin preguntar que quería dejar. Sin ansiedad por esa volvería a saber de él. Por primera vez en meses, me dormí sin un nudo en el estómago, sin preguntarme qué traería el mañana, sin la constante ansiedad subyacente que se había convertido en mi estado normal con Michael. Tal vez la seguridad era exactamente lo que necesitaba. Habían pasado 3 semanas decididas regulares para tomar café. Y estaba empezando a darme cuenta de que pasar tiempo con Ryan era realmente agradable. No solo tolerable o agradable como esperaba de una situación concertada, sino genuinamente divertido. Tenía un sentido del humor inesperado, de esos que te sorprenden con sutiles observaciones sobre la vida cotidiana que me hacen reír mucho después de habernos despedido. Nuestras conversaciones fluyen naturalmente desde temas ligeros hasta discusiones más profundas sobre nuestras metas, nuestros miedos, nuestras perspectivas sobre todo, desde ambitions profesionales hasta películas favoritas. Lo más importante es que Ryan era predecible en el mejor sentido posible.
Cuando dijo que me vería a las 3 p.m. Estaba allí a las 2:55. Cuando permitió escribirme después de su turno en el hospital. Mi teléfono vibraba una hora después de que llegara a casa. No había juegos, en hay silencios misteriosos, en hay incertidumbre sobre mi situación o su estado de ánimo. Para alguien que había pasado 2 años caminando sobre casqueras de huevo, esta constancia es esencia revolucionaria. Parisas diferentes será. Observo mi compañera de piso en jueves por la noche mientras me preparaba para otra cita con Ryan. Estaba acurrucada en nuestro sofá con un libro de texto, pero podía sentir su mirada mientras me miraba en el espejo del pasillo. ¿Qué quieres decir con diferente? Preguntó, aunque me estaba preparando para su análisis. Sarah tenía una subespecialización en psicología y nunca perdía la oportunidad de practicar sus habilidades de observación conmigo. Más feliz, tal vez más relajada. Ya no revisas el teléfono cada 5 minutos. Marco la página en su libro de texto y me prestó toda su atención. ¿Cuándo fue la última vez que te estresaste porque alguien no te contestaba un mensaje? Nunca estuve triste. Dije la defensiva. Pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, sabía que no eran del todo ciertas. La ansiedad constante con la que había vivido durante mi relación con Michael. Las dudas, las indecisiones, la sensación de estar siempre un paso atrás en algún juego que no entendía si había vuelto tan normal que había olvidado lo que es esencia el existir sin ella. Pero Sarah tenía razón. Cuando Ryan me envió un mensaje ahora, sonreí en lugar de sentir ese familiar pico de ansiedad mientras analizaba su tono y me preguntaba qué quería decir realmente. Sus mensajes eran directos, cálidos y exactamente lo que parecían ser. Esta noche era nuestra primera cena formal, y Ryan había elegido un pequeño restaurante italiano que no pretendía ser el lugar más elegante de la ciudad, pero tenía fama de tener una comida excelente y un ambiente íntimo. Cuando llegué, un poco nerviosa por este paso más allá de nuestras habituales reuniones para tomar café, lo encontré sentado en una mesa de la esquina, leyendo algo en su teléfono, pero lo guardó inmediatamente cuando me vio acercarme. Perdón, llegó unos minutos tarde. Dije mientras me sentaba en la silla frente a él. La oficina fue peor de lo que esperaba. Llegues justo a tiempo, sonrió Ryan. Y noté que se había arreglado un poco para la ocasión. Una camisa azul marino abotonada que resaltaba sus ojos. Mangas remangadas que dejaban ver unos antebrazos sorprendentemente fuertes. Llegué temprano porque estaba emocionada. Y esa palabra me golpeó como una pequeña revelación. Emocionada. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se había emocionado genuinamente de verme con Michael? Nuestras reuniones siempre se habían sentido como si ocurrieran al margen de su vida real, encajadas entre obligaciones más importantes. Siempre sujetas a cancelación si surgía algo mejor. ¿Qué tal tu día? Preguntó Ryan. Y por su expresión pude notar que estaba genuinamente interesado en la respuesta, no solo en una conversación educada. Estresante admití. Agradecí su actitud comprensiva. La temporada de exámenes parciales está en pleno apogeo y tengo 3 exámenes importantes la semana que viene. ¿Y los tuyos? 3 cirugías y 2 llamadas de emergencia. Dijo Ryan, y luego hizo una pausa para observar mi rostro. Sabes, estaba pensando en eso mientras me cambiaba esta noche. Ambos tenemos horarios exigentes, pero de alguna manera siempre encontramos tiempo el uno para el otro. Me gusta eso de nosotros. La forma casual en que lo dijo hizo que algo cálido se desplegara en mi pecho. No hubo vacilación, ninguna condición. Solo un simple reconocimiento de que nos estábamos convirtiendo en una unidad. De hecho, ¿puedo decir algo? Las mejillas de Ryan se sonrojaron ligeramente. Lo que estaba aprendiendo que era una de sus señales cuando estaba a punto de decir algo que lo importaba. Por supuesto,
Les dije a mis padres que hablo en serios contigo. El color de sus mejillas se intensificó. Quiero decir, eso no te incomoda. Sé que todavía no hemos definido realmente qué es esto, pero en serios. Hace 6 semanas y esa palabra me habría hecho salir corriendo. Después de la actitud casual de Michael Hacia to do. La idea de que alguien hablara en serios conmigo debería haberme resultado abrumadora. En cambio, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. Seguridad. ¿Qué dijeron? Pregunt. Sorprendida por lo mucho que realmente quería saber. Quieren conocerte. Oficialmente quiero decir, no solo la presentación informal de la que hablamos. Ryan se inclinó ligeramente hacia adelante. Su expresión esperanzada, pero cautelosa, pero solo te sientes cómoda con eso. Sin presión. Entonces me di cuenta de que, sin presión era prácticamente el lema de Ryan. Y el contraste con mi relación anterior era marcado. Michael había creado presión en cada situación. Decisions urgentes, declarations dramáticas, constantes pruebas de mi compromiso y devoción. Todo con él se había sentido como una emergencia que requería una solución inmediata. Me gustaría conocerlos. Dije. Y lo decía completamente en serios. Realmente me gustaría. Después de cenar, Ryan me acompañó hasta mi coche. Y la noche de octubre se había vuelto realmente fría. Cuando tembló ligeramente con mi chaqueta ligera, inmediatamente comenzó a quitar su propio abrigo. Estoy bien. Comenzó a protestar. Pero ella me lo estaba poniendo sobre los hombres. Peter, dijo suavemente. Sus manos se detuvieron en mis hombres mientras ajustaba el cuello. Déjame cuidarte. Pequeñas cosas como esta, algo cambió en ese momento. La chaqueta olía a su colonia, limpia, cálida y reconfortante. Y el simple gesto se sintió más íntimo que cualquier cosa que Michael y yo habíamos compartido en meses. No se trataba de grandes gestos románticos ni de demostrar nada a nadie. Era solo Ryan queriendo asegurarse de que yo estuviera cómoda. Gracias. Susurró y me encontré acercándome a él en lugar de alejarme. ¿Puedo preguntar algo? La voz de Ryan era baja. Insegura de una manera que nunca antes la había oído. Siempre. ¿Puedo abrazarte? La pregunta me tomó completamente desprevenida. Estaba pidiendo permiso para algo que debería haber sido natural, automático. Pero después de meses de Michael dando por sentido el efecto físico, agarrándome cuando lo apetecía, iniciando el contacto sin considerar si yo estaba de humor. La cuidadosa consideración de Ryan se sintió revolucionaria. Asentí, sin confiar en mi voz. Y Ryan me rodeó suavemente con sus brazos. El abrazo fue cálido y seguro, sin segundas intenciones. Sin expectativas. No había nada más. Solo comodidad, solo conexión. Solo dos personas genuinamente felices de estar juntas. Me gusta mucho pasar tiempo contigo, Peter, susurró contra mi oído. Y la honestidad en su voz me hizo humedecer los ojos. A mí también, admití. Y por primera vez en meses, lo decía completamente en serios. Mientras conducía a casa con su chaqueta, rodeada de su aroma y el recuerdo de sus brazos a mi alrededor. Me di cuenta de que lo que sentía no era solo gratitud o alivio. Era el comienzo de algo real. Algo que no tenía nada que ver con escapar de mi pasado, y todo que ver con construir un futuro que realmente desea. Estaba estudiando tranquilamente en la biblioteca del campus. Rodeada de la familiar comodidad de los libros de texto y los marcadores. Cuando Michael apareció de repente en mi mesa como una pesadilla recurrente de la que no podía librarme. No hubo ninguna advertencia, ningún mensaje de texto, ningún acercamiento gradual. Un momento estaba sola con mis apuntes de psicología y el siguiente estaba sacando la silla frente a mí como, si tuviera todo el derecho a interrumpir mi nueva rutina cuidadosamente construida. Peter, tenemos que hablar. Dijo, anunciando, acomodándose en el asiento sin esperar mi permiso en siquiera mi respuesta. Su sola.
Presencia mi produjo una desagradable sacudida. Lucia exactamente igual. El cabello oscuro y despeinado. Esa sonrisa segura que una vez me aceleró el corazón. Con una camiseta vintage de una banda que la compare para su cumpleaños el año pasado. Pero ahora, en lugar de cariño, sencha algo más parecido a la irritación mezclada con una buena dosis de ansiedad. No tenemos nada de que hablar. Dije con firmeza. Comenzando de inmediato a guardar mis libros y papeles en mi mochila. Pero antes de que pudiera levantarme, la mano de Michael se extendió y me agarró la muñeca. Su agar fue lo suficientemente firme como para detener mi movimiento. No me toques. Las palabras salieron como un susurro seco. Y fui muy consciente de los demás estudiantes en nuestro alrededor. Algunos de los cuales habían levantado la vista de sus propios trabajos para observar nuestra interacción con curiosidad manifiesta. Michael soltó mi muñeca de inmediato, pero no se movió de su silla. En cambio, se inclinó hacia adelante con una expresión que nunca antes había visto en su rostro, algo que parecía casi como la desesperación, aunque no estaba segura de confiar en mi capacidad para leer sus emociones. Hoy que te ven a concertar en matrimonio, dijo, con un tono de incredulidad que habría sido casi cómico en otras circunstancias. ¿Es por lo que pasó entre nosotros? La pregunta estaba tan cargada de prejuicios, tan llena de suposiciones sobre mis motivaciones y su propia importancia en mi vida, que tuve que respirar hondo antes de responder. ¿Qué pasó entre nosotros? Repetí, manteniendo la voz firme a pesar de la rabia que crecía en mi pecho. Te refieres a cuando me engañas públicamente y luego me diste una charla sobre cómo el amor no significa posición. Cometí un error, Peter. La voz de Michael bajó a un susurro urgente y se inclinó aún más sobre la mesa. Me doy cuenta de que ahora he tenido tiempo para pensar y te echo de menos. Echo de menos lo nuestro. Lo nuestro. La palabra me golpeó como un puñetazo físico, trayendo consigo una avalancha de recuerdos. Buenos y malos todos entrelazados. Nosotros cuando éramos realmente nosotros. Cuando pensé que estábamos construyendo algo significativo juntos. No nosotros durante esos últimos meses cuando estaba constantemente ansiosa. Siempre preguntándome dónde estaba y con quién. Sencha que lucaba por migajas de atención de alguien que se suponía que me amaba. Y es demasiado tarde. Michael. Dije, levantándome y cargando mi bolso con más fuerza de la necesaria. Ahora soy feliz. Era un desconocido que tus padres habían elegido para ti. Su tono cambió entonces, volviéndose amargo y bullying de una manera que me recordó exactamente por qué había podido alejarme de él en primer lugar. Vamos, Peter. Eso no es amor verdadero. Eso es conformarse. La palabra conformarse quedó suspendida en el aire entre nosotros como una acusación. Una parte de mí quería defender a Ryan, explicar que lo nuestro se basaba en el respeto mutuo y una compatibilidad genuina, que elegir a alguien que realmente quisiera estar conmigo no era conformarse, sino todo lo contrario. Pero me di cuenta de que no le debía a Michael ninguna explicación sobre mis decisiones. Tal vez conformarse mejor que tener el corazón roto cada 2 semanas. Respondí, ajustándome la carilla de la mochila y preparándome para irme. Tal vez la estabilidad sea mejor que la pasión que viene con mentiras y traición. No lo dices en serios. Michael se puso de pie, bloqueando mi camino hacia la salida de la biblioteca. ¿Recuerdas nuestra primera cita? ¿Recuerdas cómo me dijiste que nunca antes habías sentido una conexión así? A pesar de mis mejores esfuerzos por mantenerme distante, sentí que esas viejas heridas comenzaban a reabrirse ligeramente. Tenía razón sobre esa primera cita. Había sido mágica de una manera que parecía casi imposible en retrospectiva. Hablamos durante horas durante la cena. Luego caminamos por el campus hasta casi la medianoche. Ambos reacios a que terminara la noche. Volví a casa sintiendo que había encontrado algo.
especial algo que valía la pena proteger y cultivar. Pero entonces pense en el tierno abrazo de Ryan de Hacia 3 noches. En como me pidió permiso antes de tocarme, en la genuina emoción de su voz cuando habló, de presentarme a sus padres. Pense en como me sentí caminando hacia mi coche con su chaqueta, rodeada de su aroma y con la certeza de que haría exactamente lo que había dicho que haría. Lo recuerdodige, manteniendo la voz tranquila y firme. También recuerdo como me hizo sentir como una loca por hacer preguntas básicas sobre donde habías estado. Recuerdo como me hizo sentir que pedía demasiado cuando todo lo que quería era honestidad y coherencia. Peter empezó Michael, pero lo interrumpí. Estoy comprometida ahora, Michael. Era una mentira, pero no del todo. Ryan y yo aún no lo habíamos hecho oficial, pero la dirección de nuestra relación era lo suficientemente clara como para que la declaración pareciera más una predicción que una invención. Tienes que seguir adelante como ya lo hiciste. Meses atrás, lo rodí y camin hacia la salida de la biblioteca, con las manos temblando ligeramente por la adrenalina de la confrontación. Yo podía ahora Michael Lamondome, pero no me di la vuelta. No podía permitir que me arrastrara de nuevo a ese ciclo de drama y incertidumbre. No cuando por fin estaba construyendo algo sano y estable. Una vez fuera de la biblioteca, con el aire fresco acariciando mis mejillas sonrojadas, saqué inmediatamente el teléfono y llamé a Ryan. En I siquiera lo pensé. Fue puro instinto. Contactar con la persona que se había convertido en mi fuente de consuelo y seguridad. Hola, Peter. ¿Todo bien? La voz de Ryan estaba llena de preocupación inmediata. Probablemente porque nunca lo llamaba durante su horario laboral a menos que algo anduviera mal. ¿Puedes venir a verme? Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas dos veces. Solo necesito verte. Claro. ¿Dónde estás? Estoy en la biblioteca. ¿Pero en algún otro sitio? En cualquier sitio que te parezca seguro. Estoy saliendo del hospital ahora mismo. Quédate donde estás y vengo a recogerte. 20 minutos después, el familiar sedán de Ryan se detuvo junto a la acera donde yo había estado esperando, intentando procesar lo que acababa de pasar y por qué. Me sentí muy afectada por un encuentro que había manejado razonablemente bien. Me deslice en el asiento del pasajero y Ryan notó inmediatamente mi estado emocional, sin que yo tuviera que decir nada. ¿Qué pasó? Preguntó suavemente, extendiendo la mano para tomar la mía. El contacto fue reconfortante, tranquilizador en su sencillez. Michael apareció en la biblioteca. Dige, entrelazando mis dedos con los suyos y extrayendo fuerza de la conexión. Mi ex. Dijo, me estaba conformando contigo. Ryan guardó silencio por un largo momento, y cuando habló, su voz fue cuidadosa y reflexiva. ¿Te estás conformando? Mirar su rostro, ojos honestos, preocupación genuina, sin manipulación ni agendas ocultas. Y sentí que la última pizca de mi incertidumbre se disolvía. No, dije con firmeza, sintiéndolo más que nunca en mi vida. Estoy eligiendo algo mejor. 6 meses después, me desperté con el sonido de Ryan moviéndose por nuestra cocina. El suave tintineo de los platos y el rico aroma del café llenaban nuestro apartamento compartido. Nuestro apartamento. Incluso pensa en esas palabras todavía me produce una pequeña emoción. Satisfacción. Oficialmente comprometidos durante 2 meses. Viviendo juntos durante un mes. Y cada día se sencha como una clase magistral sobre lo que realmente se ve la paz cuando la encuentras con la persona adecuada. Buenos días. Ryan sonrió cuando aparecí en la puerta con una de sus viejas camisetas de la facultad de medicina y un par de pantalones de pijama. Estaba de pie junto a la estufa, volteando pancakes con destreza mientras lograba verse completamente arreglado, a pesar de la hora temprana. El café está listo. Y el desayuno estará listo en unos 3 minutos. Gracias, murmur.
rodeando su cintura con mis brazos por detrás y apoyando mi cara en su omoplato. El gesto se había vuelto natural durante el último mes. Este efecto físico fácil que no requería negociación en el tiempo cuidadoso. Con Michael, siempre había estado pendiente de sus estados de ánimo, tratando de calcular si el contacto sería bienvenido o visto como pegajoso. Con Ryan, el efecto era simplemente parte de nuestro ritmo diario. Emocionado por hoy, preguntó, recostándose contra mí mientras pasaba los pancakes perfectamente dorados en nuestros platos. Hoy era la cena familiar conjunta donde ambos padres ultimarían los preparativos de nuestra boda. Hace 6 meses, cuando acepté este matrimonio concertado, pensé que lo estaba usando como una elaborada forma de evasión. Ahora, me daba cuenta de que, de alguna manera, había tropezado con el lugar exacto donde debía estar, con la persona exacta con la que estaba destinada a construir una vida. Nerviosa, admití, apretándolo un poco más. Pero un nerviosismo agradable, como el que viene con la ilusión, no con el miedo. Ryan se giró en mis brazos. Sus manos se posaron automáticamente en mi cintura de una manera que se sintió como lo más natural del mundo. Peter, ¿puedo decir algo? Siempre respondí y lo decía en serios. Una de las cosas que más me gustaban de Ryan era su costumbre de pedir permiso antes de compartir algo importante, creando un espacio para una conversación real en lugar de simplemente asumir que estaba lista para escuchar lo que quisiera decir. Te amo. Las palabras fueron simples, directas, pero espero mi respuesta sin desesperación en hay necesidad de validación inmediata. Había confianza en su declaración, pero también paciencia, y esa madurez emocional que proviene de alguien que entiende que el amor es de y se recibe, no se exige en se extra. Yo también te amo, dije, y cada sílaba era sincera. Este no era el amor desesperado y absorbente que había sentido por Michael. Ese que me dejaba constantemente ansiosa y insegura. Este era algo más firme, más seguro, pero no por el menos apasionado. Era un amor que se fortalecía con el tiempo, en lugar de consumirse en altibajos dramáticos. Más tarde esa noche, rodeada de nuestras familias en el comedor de mis padres, sentí una plenitud que no sabía que me faltaba. La mano de Ryan estaba cálida en la mía bajo la mesa mientras nuestras madres conversaban con entusiasmo sobre arreglos florales y options de menú. Su emoción contagiosa mientras planeaban lo que sin duda sería una hermosa celebración. Nuestros padres habían congeniado gracias a su interés común por el béisbol y debates sobre estadísticas con una familiaridad natural que sugería que se apreciaban de verdad. Peter, mi madre, me susurró cuando la seguí a la cocina para ayudar a recoger los platos de la cena. Te ves tan feliz, completamente diferente a como eras hace unos meses. Tenía razón y lo sabía, al recordar a la persona que había sido 6 meses atrás. Ansiosa, desconsolada, conformando con migajas de atención de alguien que no valoraba lo que sentíamos al recordar otra vida. La transformación había sido tan gradual que no me había dado cuenta del todo. Pero el contraste era innegable cuando me detuve a pensarlo. A través de la puerta de la cocina, pude ver a Ryan escuchando pacientemente la larga historia de mi padre sobre su carrera de béisbol universitario, haciendo preguntas reflexivas y mostrando un interés genuino en detalles que a la mayoría de la gente le habrían parecido aburridos. Había algo profundamente atractivo en ver al hombre que amaba tratar a mi familia con tanto respeto y atención. No porque tuviera que hacerlo, sino porque simplemente era así. Mi teléfono vibró contra mi pierna y lo saqué para encontrar un mensaje de texto de un número desconocido. Vi el anuncio de tu compromiso en el boletín de exalumnos. Felicidades. Te mereces ser feliz. Por un momento, me quedé mirando el mensaje, sintiendo un eco de viejas emociones. No exactamente angelo, sino una especie de reconocimiento melancólico de cuánto había cambiado todo.
El breve reconocimiento de Michael S. Sintió como el cierre definitivo de un capítulo que ya había superado. Una bendición tardía por la decisión que había tomado de alejarme del chaos y encaminarme hacia algo más sano. Por el mensaje sin responder. Esa parte de mi vida había terminado. Y estaba agradecida por la sabiduría que había encontrado al aprender a reconocer la diferencia entre el amor que te agota y el amor que te sostiene. ¿Lista para planear una boda? La voz de Ryan llegó desde atrás mientras sus brazos rodeaban mi cintura, atrayéndome hacia su pecho en el abrazo familiar que se había convertido en mi hogar. ¿Lista para planear una vida? Carregui, girándome en sus brazos para mirarlo, y extendiendo la mano para acariciar su rostro. La boda es solo la fiesta que estamos organizando para celebrar lo que ya hemos construido. Lo ves entonces, suave y seguro, rodeada del calor de la familia, y la certeza de un futuro que es esencia, a la vez emocionante y seguro. Los labios de Ryan se curvaron en una sonrisa contra los míos, y pude saborear su satisfacción, su alegría, su absoluta entrega a lo que estábamos creando juntos. A veces, las mejores decisiones son las que parecen una rendición, pero en realidad se trata de elegirse uno mismo. Hace 6 meses, pensé que me estaba conformando con una opción segura, cambiando la pasión por la estabilidad en una especie de compromiso emocional. Me equivoqué en casi todo. No me conformo. Elegía alguien que me eligió a mí de forma constante, honesta y completa. El matrimonio concertado me trajo a Ryan. Pero Ryan me trajo algo que nunca antes había experimentado. El tipo de felicidad que no requiere mantenimiento constante ni protección vigilante. Era una felicidad que crecía de la compatibilidad y el respeto mutuo que se profundizaba, con experiencias compartidas y metas comunes que se sentían sostenibles de una manera que la pasión dramática jamás podría. Mientras nos reuníamos con nuestras familias en la sala de estar, la mano de Ryan calida en la mía y nuestro futuro extendiéndose ante nosotros como una promesa. Me di cuenta de que la mejor decisión que jamás había tomado no era simplemente alejarme del chaos. Era caminar hacia la paz y encontrar a alguien que entendiera que la paz no significaba aburrimiento. Simplemente significaba estar bien. Nuestros padres ya estaban inmersos en la discusión sobre las opciones del lugar y la lista de invitados. Su entusiasmo era palpable mientras planeaban lo que claramente veían no solo como una boda, sino como la celebración de la unión de dos familias. Y por primera vez en mi vida adulta, sentí una emoción completamente sincera por lo que traería el mañana. Así veía la felicidad cuando la encontrabas con la persona adecuada. Momentos cotidianos que se sienten extraordinarios. Placeres sencillos que se sienten profundos y la certeza absoluta de que estabas exactamente donde debías estar.